So in the first days, I wouldn't say it's psychotherapy what you do in the first days. It's more like psychological first aid. И я в первые дни, я даже не скажу, что вы занимаетесь психотерапией, это первая психологическая помощь. Yeah, you show that they have everything they need, that they have a social context, that they can go home to their families. Вы смотрите, есть ли какие-то социальные связи, как они в социальном контексте, могут ли они вернуться к семье. And you leave them, you don't leave them alone, but you leave their trauma memory alone, so that they are able to have the time to pass the traumatic. И вы не оставляете их одних, но вы не трогаете травматические воспоминания, чтобы у них было время их переработать. So what you do is you assess and evaluate the process in order to tell the people, look, now take your time, you're in a safe environment now, look what happens. И что вы делаете, это вы оцениваете, как они перерабатывают. Вы говорите, ну все, немножко, ты сейчас в безопасной обстановке находишься, можешь какое-то время. So you don't do anything specific at the moment, but if the symptoms continue, I'll be there. Можешь на протяжении какого-то времени попробовать справиться, привести себя в порядок, но если симптомы будут продолжаться, я здесь. So in the first time we try to let grow the self-efficacy of these people to heal themselves. Промежуток времени мы пытаемся содействовать росту их самоэффективности, чтобы они могли сами это переработать и сами себя излечить. May I ask you, and in this phase, what do you think about mild sedation? Because I think there is a discussion about that. В этот период что вы думаете о мягких успокоительных? Потому что есть такое обсуждение. I have many years ago the opinion was not sedation because this could disturb the process of self-healing. И несколько лет назад позиция была, что не использовать успокоительные препараты, потому что это может помешать проблему самовосстановления. And I'm not an expert, but I have my view is that now it has a little bit changed, and that now we can give some sedation, tranquilizer, for example, the first days. И сейчас, мне кажется, я не эксперт, но мне кажется, что поменялось, и мы какой-то транквилизатор, например, можем давать. I had a case some years ago, a young doctor in a hospital, there were a patient with a gun. И у меня был случай, молодой доктор, и в больнице был больной с пистолетом. And this young doctor was quite excited after arousal, he had fear. И этот доктор был после этого случая очень возбужден, боялся. Nothing happened. Ничего не случилось. But he really was nervous. Но он очень нервничал. And I give to him the counsel. This evening drink really some beers, a little bit more that you normally drink. И я ему посоветовал вечером выпить пивка чуть больше, чем ты обычно пьешь. With this theory in mind. Держа в голове эту теорию. And the case was a good course of the case. И случай прошел хорошо. I'm not sure it was this intervention. Я, конечно, не уверен, что это было это вмешательство. But what do you have other ideas about this question? Есть, может, какие-то другие мысли по этому вопросу? Well, I'm not a specialist in reactions, but I would not do it for everybody. I think if you give out these rules, you have to keep in mind that most people don't need it. So if they don't need it, don't use it. Yes. Because this is the problem. I think it's very critical to give everybody who has been traumatized the pills, because just most of the people are really able to overcome it themselves. It's more than 80%. So I would say leave them, be there, make if they are safe in need. Environment. Yeah, if you have a safe environment, I think it would be better if you have them that early to talk with them, perhaps short
short appointments for the next days. Don't talk about them in deep about what happened, but be a careful and a social support in this times. Я думаю, что если формулировать такие правила, то надо думать о том, что если мы говорим давать какие-то медикаменты, надо думать, всем ли это надо. Я думаю, не для всех это полезно, потому что большинство людей, они все-таки могут справиться сами, и важно в этот момент просто, может быть, какие-то короткие вмешательства, не очень глубоко уходить в то, что случилось, но быть таким осторожным и просто социальной поддержкой. Может, какие-то короткие встречи организовывать. Because what I experience very often that is that when they come finally with a chronic PTSD, they are so dependent on drugs that we have another problem too. Потому что с чем я сталкиваюсь, что когда они уже приходят с хроническим ПТСР, они настолько зависят от медикаментов или каких-то наркотических веществ, что у нас еще параллельно эта проблема появляется. And then treatment with benzodiazepines gets really complicated because we tend to traumatize, trauma-focused treatment. Потому что, например, когда возникают большие сложности с лечением бензодиазепинами, например, потому что тогда нельзя проводить направленную на травму терапию. So my choice would be to talk to them, to say, bad things happen, now you experienced one, but you survived it and you will overcome it yourself. So. И я бы делала, я бы сказала, да, такие вещи происходят, и вы такую плохую вещь пережили, но вы сможете с этим сами справиться. So in this intermediate support also you give them like some sort of anxiety management techniques. И потом в средней продолжительности срока вы им даете какие-то техники, как справляться с тревожностью. So you might introduce relaxation techniques. Например, техники релаксации. You explain why people should not avoid but do things like maintain actions, activity, test them out without the necessity of feeling well or funny in this time, but just to keep on going. И вы им объясняете, почему нельзя избегать каких-то стандартных своих видов активности, почему надо продолжать это делать, даже если не особо весело или не особо хорошо себя в этой ситуации чувствуете. And also in this time, if you see them already in this time, is more, I self feel like sort of supervisor. It's not that I'm a therapist, but I just care for them, I look for them, I make tiny appointments. It's not a psychotherapy session, but it's more half an hour of looking how they can manage their anxiety, how can manage their everyday life. Perhaps they should try to not work too much in this time. И здесь я скорее себя ставлю в позицию наблюдателя, а не терапевта или такого супервизора. Я делаю короткие какие-то встречи, там полчаса, посмотреть, как они справляются, как у них идет, может быть, не слишком ли они много работают в этот период. We also keep on going with the PTSD assessment. Ну и мы здесь продолжаем оценивать наличие или отсутствие ПТСР. And after this month, if it's not called post-traumatic acute stress disorder, but it's acute post-traumatic stress disorder, this is the point where we start treatment. И после этого месяца, если это не хронический посттравматическое расстройство, а острое посттравматическое расстройство, мы уже начинаем лечение. So this is the first time when we talk about psychotherapy in the narrow sense. И здесь вот мы начинаем уже в узком смысле говорить о психотерапии. So what we have is, for example, in the Railway Society, the Swiss Railway Society, they do have like first aid helpers implemented, and these are not psychologists or not medicines, but these are like more like a buddy network. И, например, в железнодорожном обществе в Швейцарии у них есть такая система первой психологической помощи. Это не врачи, даже не психологи, это такая система товарищеской поддержки. Hast du noch was zu debriefen in diesem Später, weil jetzt So this is more of the idea to indicate the people you're not ill, but you survived something, it will pass. Like more like this. Больше, чтобы указать людям, ну да, твоя реакция не болезненная, ты не больной, просто что-то плохое случилось, и ты это переживешь.
in Switzerland, I don't know how it is here, but they're very reluctant to go to psychiatrists, to psychologists. Я не знаю, как здесь. Stigmatized. Я не знаю, как здесь, но эти люди не очень хотят идти к психологам, психиатрам, существует определенная стигма. So in this phase, it's better to reach everybody, but not from such a high standard, but more in this body sense. И здесь хорошо бы, конечно, ну, чтобы этот контакт распространялся на всех, но не как бы не с такой высокой позиции, а просто вот каких-то таких товарищеской системы. Just let me look. Yeah. I don't know. Is Mr. Dammann proposed to talk about debriefing? Do you know the psychotherapy called debriefing? Профессор Дамманн предложил поговорить о дебрифинге. Вы такой психотерапевтический подход знаете, как дебрифинг? It's a discussion about debriefing, if debriefing is helpful or not. Сейчас идет обсуждение, приносит ли пользу дебрифинг или нет. Yeah. Just to say some, in short, to say something regarding debriefing. Debriefing is what you found out is that it's not helpful. That you should not do it for everybody, and it's the same discussion and the same theory behind it as it was for the for giving everybody like sedation. И здесь говорится, что пришли к выводу, что дебрифинг он не приносит особой пользы и для всех его делать не надо. Это там такая же теория за этим стоит, как почему не надо давать успокоительное. Perhaps just to explain the term you may not be familiar. It was some years ago, for example, in America, when there were fire or an accident, they take all the help, the professionals, after the event, and everybody has to recount and in a vivid, effective way what was happened. This is debriefing. И что такое, если остановиться на этом термине, несколько лет в Америке разработали такую систему, что если там пожар или что-то случилось, всех, кто в профессиональной роли был в этом задействован, собирали, и они должны были ярко, аффективно описать, что происходило. Everybody has to say how he felt, and the idea was that this is helpful. И они должны рассказать, что они чувствовали в какой момент. Идея была в том, что это поможет. It's catharsis concept. И это как бы основано на концепции катарсиса. And what you to show you it's a German slide, but to show you the effects is if you show it was a randomized treatment after a bomb attack in И вот здесь, это слайд на немецком, но это показывает рандомизированное исследование лечения после взрыва бомбы в Великобритании. And they had two groups. There was the treatment group, which is the blue one. И было две группы. Одна группа, это которая проходила лечение, это синяя линия. And there's another group who got nothing, no treatment at all. И была группа, которая не получала никакого лечения. And this is pink group. Это розовая линия. And you see before treatment or non-intervention. И вот до лечения или группа, где не было вмешательств. And 3 years later. И через 3 года. So what you see is that there's a difference between the treatment group and the non-treatment. То есть вы видите, есть разница в группе, которая получила или не получила лечение. But it's not what they hoped it was. So treatment somehow seems to not help. They are worse than the treated group. То есть, допустим, получили результат, на который они не надеялись, что получила группа, которая получила лечение, у нее была хуже ситуация, чем кто лечение не получал. And when we look at the specific groups, then it gets really interesting. И если посмотреть на конкретные группы, вот, а потом становится интересно. So this is the group who had high symptomatology immediately after the event. То есть есть вот эта группа, у которой было много симптомов сразу после события. And they got treatment. И они получили лечение. So it helped a little bit after. И немножко это помогло. So this is before 4 months and 3 years. И здесь до начала психотерапии через 4 месяца и через 3 года.
when you look at the people who had the intervention and had low scores, you see something what you don't want to see. И если была группа, в которой было низкое количество симптомов, низкие баллы по симптомам и получали какие-то вмешательства, то вы видите то, что вам видеть очень не хочется. Meaning that due to therapy, the symptoms rise. То есть в ходе терапии симптомы только увеличиваются. Okay, let's look at the non-treatment group. А давайте посмотрим группы, которые не получали If you have лечение. now the group with a high symptomatology at the beginning, Группа, в которой было много симптомов в начале, receiving nothing, no, Которая no ничего. medication, no nothing. никаких медикаментов, ничего. You see this. Вот что можно видеть. They have a high level and they have a high drop without doing anything. И у них сначала высокий уровень симптомов, потом он быстро снижается без какого-либо вмешательства. And in the people who did not receive treatment and had the low scores, nothing changed. А у людей, которые не получали лечение, у которых было низкие значения симптомов, ничего не изменилось. So meaning, just to explain, is that you don't do anything wrong for the people who are not meant to be treated because it's good for them to say. So they are not disturbed. They make their way on their own. То есть здесь говорится о том, чтобы ничего не делать с людьми, которым это не надо. То есть они не нарушены, они сами как-то через это пройдут. So be with or without treatment. С или без лечения, здесь это не имеет значения. But the vulnerable ones, Но группа, которая является уязвимой, those who are in danger to develop symptoms, те, у кого есть опасность развития симптома, so they seem to be, their processing, their emotional processing seems to be disturbed by the intervention. их процесс эмоциональной переработки, кажется, даже вмешательствами нарушается. Yeah, so meaning that in this really important time, immediately in the hours and days after traumatization, this is a crucial time. There it is decided if somebody develops PTSD or not. То есть в это очень важный период, первые дни или недели после события, вот тогда решается, разовьется ПТСР или нет. This is very practical, this point. Imagine you are called in an acute situation, something happened some hours before, and one person is nervous, she is excited after this event. In this situation you should not make debriefing, going to the event and disturbing the self-healing. Это не... Здесь очень важная практическая мысль. Вот представьте, вас вызвали вот сразу после какого-то события, острая ситуация, и вы видите там один человек, она там, допустим, эмоционально реагирует в возбужденном состоянии. В этой ситуации не надо ничего вмешиваться, делать брифинг, глубоко уходить в события.